Alright. Here's some examples showing elisions. J'aime, I like. J'habite, I live. L'école, the school. L'enfant, the child. L'histoire, the story, history. Canadian French. I don't know. Speaking French with a Canadian accent. Talking the talk. Dialogue. That's what I want. I want some dialogue. Alright, Margie. Dis, Marc, qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine? J'y vais voir mes vieux chums Yves et Michel. Et Michael. Yves et Michael. Ah oui, tes compagnons de hockey. C'est bien cela, on va faire une partie de hockey à l'arena de et manger des chanchos. Hot dogs, chanchos. Moi, j'y vais magasiner à Montréal. C'est un peu dispendieux à Montréal, tu penses pas? En ce moment, il y a des spéciaux, je reçois des courriels à ce propos. Ah oui, c'est plus de fun alors. Alright, dis Marc, qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine? Hey Mark, what are you going to do this weekend? J'y vais voir mes vieux chums, Yves et Michael. I'm going to see my old friends, Yves and Michael. Ah oui, tes compagnons de hockey. Oh yeah, your hockey pals. C'est bien cela. That's it. On va faire une partie de hockey à l'arena et manger des chanchos. We're going to play a hockey game at the skating rink and eat some hot dogs. Moi, je vais magasiner à Montréal. I'm going shopping in Montreal. C'est un peu dispendieux à Montréal, tu penses pas? It's a little expensive in Montreal, don't you think? En ce moment, il y a des spéciaux. Je reçois des courriels à ce propos. At the moment, there are sales. Il y a des spéciaux. I receive. Je reçois des courriels. I receive. Je reçois des courriels à ce propos. I receive emails about those. Ah oui, oh yeah, c'est plus de fun alors. It's more fun that way. C'est plus de fun alors. C'est plus de fun alors. Je m'appelle Alvaro. Je parle un petit peu français. C'est difficile. 1, 2, 3, numbers, dates, and times. Counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 91, 92, 95, 97, 100, 101.
Bon. 62, 100, 200, 201, 1000, 2000, 3000, 1 million, 1 milliard, 1 billion. If you want to say billion, use milliard. Also, the number 1000 doesn't use an S even when it refers to several thousands. 2000, 3000, 40,000. Ordinal numbers. The French words for first they have both masculine and feminine form. The word is premier when it accompanies the masculine form, as in premier film, first movie, and première when it accompanies a feminine noun, as in première fois. Premier film, première fois. If the cardinal number ends in an E, drop the E and add IEME. The first E with accent grave. For example, quatre becomes quatrième, and six becomes sixième. Sixième. For the number 5, add a U before iem, cinquième. For the number 9, you change the F to a V and it'll be neuvième. Premier, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, 17e, 18e, 19e, 20e. In France, the ground floor of a building is called rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. The first floor is premier étage, and it's one flight of stairs up. So that'd be your second floor. Here's the first. Okay. Approximating quantities. Sometimes you want to approximate the numbers instead of being exact. If you were speculating on someone's age, for example, you may say that the woman is 40-ish or looks about 40. I would never recommend that. Don't ever say someone you look about 40-ish. Why would you ever say that? Don't. You do so only for 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, and 100. And yeah, note that the X ending of 10 becomes a Z. Une dizaine, une quinzaine, vingtaine, une centaine. Know that the French word douzaine is an approximation about a dozen rather than a definite dozen. Dizaine and quinzaine are much more common than douzaine. Okay. Je voudrais une dizaine de croissants. Je voudrais une dizaine de croissants. Je voudrais une dizaine de croissants. I would like about 10 croissants. About 10. Une dizaine de croissants. Il y a une vingtaine d'étudiants dans la classe. Il y a une vingtaine d'étudiants dans la classe. There are about 20 students in the class. Il y a une vingtaine d'étudiants. Il y a une vingtaine d'étudiants dans la classe. Dans la classe. In the class. Dans la classe. In the class. You can refer to approximate numbers by using the words à peu près, environ, which means approximately. For example, j'ai environ 80 livres dans mon bureau. I have approximately 80 books in my office. J'ai environ 80 livres dans mon bureau. Dialogue. Jojo. Suzy, où sont mes cartes de football?
Voilà, 3 cartes. Comment? J'ai une centaine de cartes. Je sais, mais moi, j'ai seulement ces 3 cartes. Je te prête une trentaine de mes cartes. Et tu en as 3. Oh, voilà. Oh, voilà encore une dizaine de cartes. Je crois que les autres sont dans ma chambre. She letting you borrow cards, like, be responsible. Come on. Tu crois? Mes cartes doivent rester ensemble. C'est la centième fois que je te dis ça. Wow. Ou, écoutez, c'est la première fois que tu me prêtes tes cartes. Et la dernière fois aussi, tu es impossible. Bad, friend. Bad. Susie, where are my football cards? Oh, there are 3 cards. 3 cards. What? I have about 100 cards. I know, but I only have these 3 cards. I lend you about 30 cards and you have 3 of them. Oh, there are about 10 more cards. I think the rest are in my room. You know, under my clothes, maybe behind some dresser. You think my cards have to stay together. This is the 100th time I've told you that. 100th time I've told you that. Oh, listen, this is the first time you've lent me your cards. Who borrows cards anyways? That's weird. And the last time too, you are impossible. Burn. That's funny.